Vanavond beginnen we met de kwestie Surinaamse Voetbalbond. U weet dat er een dispuut is, ik weet niet of ik moet zeggen is of was, tussen een actiegroep en het bestuur van de SVB. De Fifa en de Concacaf zijn afgelopen dinsdag afgereisd naar Suriname. En ze hebben met alle betrokken partijen gesproken. Donderdag is er een persconferentie belegd. En daar zaten aan Howard McIntosh van de Concacaf en mevrouw Sofia Malatia van de Fifa. Ook het bestuur van de SVB was aanwezig. Laten we kijken en luisteren hoe men reageerde op onder andere de vraag hoe het komt dus dat de FIFA niet eerder had geïnterveneerd binnen de Surinaamse Voetbalbond, ondanks het feit dus dat men wist dus dat de statuten achterhaald waren en niet conform die van de FIFA. En daarnaast ook dus dat ook de verkiezingsreglementen niet kloppen en eigenlijk nog niet aan de tijd gebonden zijn, waarbij er dus sprake is van frauduleuze handelingen. In ieder geval, laten we samen kijken en luisteren naar zowel Howard McIntosh als Sofia Malatia. There have been discussions in the past about changes, but they never really came to fruition. The process of overall changes in the statutes really began in earnest in FIFA in 2015. I started 2015 because that's when a disaster occurred in FIFA. And so the process started, just like in the same way, the process for the revision in SVB started yesterday, all right, in earnest. The FIFA went through a whole review of their own statutes, and then Concacaf went through a review of their statutes on or about 2017, okay? And then embarked on a program to review all of the statutes of all of the associations. Unfortunately, COVID intervened in that process because we strongly believe that if COVID had not intervened, we would not be at this place right now because we would have already gone through the process. But COVID did intervene, and part of the challenge with statutes, yes, you can do the exchanges, but without the consultations, without the discussions, you don't get the real information. So there needs to be some amount of face-to-face. So we're here now, and our commitment is to get the statutes revised, along with providing the SVB with an electoral code and a disciplinary code and any of the supporting documents. We also recognize that there's a process that we have to do from our side, the SVB has to do, and then there's the legal side in terms of the laws of the land, all of which we got a better understanding of in this mission. So we are committing to finalizing that process in 2023. We hope it's early 2023, but we will see what happens over the course of the next few months. And there's one other thing. Please also recognize, and this is a serious note, but not necessarily a directly related note, that there's a little tournament that's taking place on or about November 18th through December 18th that could interrupt that schedule. Just a little tournament called the World Cup. All right? So we put that on the table as well. I would like to also raise another point that you mentioned, that is intervene. So FIFA and CONCACAF do not intervene in our federations. So for us, one of the main principles is independent of our members. So it's very, here we are not intervening, we are coming to support. That is different. FIFA and CONCACAF has as a main mission to support our federation. Sometimes we need to go earlier, then came COVID, sometimes we need to go later. So it's not only, it's not FIFA and CONCACAF obligations, sometimes also it's both sides.
But I want to clarify that we don't intervene, okay? I think that, yeah. Nou heeft de mensen gehoord en één ding is duidelijk. Men zal dus, of ik zeg het niet goed, niet men, er zullen geen bestuursverkiezingen meer worden gehouden voorlopig. En de statuten moeten in place worden gebracht. Dat zal uiterlijk april volgend jaar gebeuren. En eigenlijk vraag je af, heeft het zin gehad wat de actiegroep heeft gedaan om de zaken zo ver te krijgen dus dat het bestuur in principe zichzelf heeft afgezet. Er zijn zoveel zaken dus die niet helemaal duidelijk zijn. Want op een gegeven ogenblik heeft dit bestuur aangegeven van ze zullen opstappen, ze stellen hun functie ter beschikking en ik weet niet in hoeverre dus de FIFA ook daarmee rekening heeft gehouden. De FIFA heeft wel, en de Concacaf dan, hebben aangegeven dus dat het bestuur mag blijven aanzitten. En volgend jaar, april, moeten de statuten in place zijn. We zullen dus nu toch even moeten afwachten en kijken hoe zaken verder zullen verlopen. In ieder geval, de verenigingen en de leden zijn meegegaan met de voorstellen van de FIFA. En wij volgen de ontwikkelingen voor u op de voet.